So hi guys, welcome back to my YouTube channel. Dennis Duke is my name. If you're new here, please make it a point to subscribe, because ebyakabi eva mbeera nabyo era ng'olunaku lwaleero I'm very privileged to be hosting one of the industry's best. That is none other than Teacher Mpamire, omwami omubwati afukidde industry eno ekizibu. You're welcome to my show. Thank you. How are you, boss? I'm good. I'm very privileged to be having you today. So guys, we're gonna talk sigenda mubuza bingi, tugenda just kubeerako na chip chat here and there. He seems to be a calm guy, newankubadde nti most comedians mubalowoleza nti all the time nga we bali ku stage we balina okubeera in real life. Sometimes that doesn't happen, so just like today. Remember, we are proudly sponsored by Microfuse Uganda Limited. Microfuse says go to their outlets and of course get all IT related services nga muno memuli website development, memuli brochures, online management n'ebintu ebirala ebigwa mu tulu byero. Let's first get to understand, when does Teacher Mpamire become Teacher Mpamire? That was 2015. That my first show. Omufuna bulungi obajjeko enkofiira abantu bamulabe bulungi abeererwawo. Okay. So it was 2015 when I started doing Teacher Mpamire. My first show was my first performance was about Desire, the first clip of Desire. That's when I started. Lindaku, omanyi, when we talk of when did you start, in fact tutandikidde mu maaso nnyo katutandikire ddala. Who is Teacher Mpamire? Teacher Mpamire is Herbert Seguja. Yes. Omusajja bamuzaala wa azaalibwa wa? I'm a Ugandan, born in Mukono, raised in Luwero. Okay. Yeah. Obulamu bwali butya Luwero? Obulamu bwali bulungi. Emundu yatokotera eyo nkiwa nti mu myaka gyo egy'obuto nga bakakuzaala awo kuba you are around 38. Emundu yali etokota nga omuzeeyi ajja. How was life there? Muzeeyi naye era 1983. At least I was in town. I went to Luwero in 1989. Okay. Yeah, 89. But we used to stay in Chibuye. Okay. Yeah, so we are not affected so much by the war. Okay. So where did you go to school? I went to Boa Primary School. I went to Mbaja Nursery School in Chibuye, then went to Luwero, and I went to Boa Primary School. I went to Boa Senior Secondary School. I sat my Senior 4 at Kalasa College School. I came to town and I went to Greenlight High School for my A level. Then there I went to Chambogo University for a bachelor's degree in education. 2008 I went to Makerere University for a bachelor's degree in drama. 2012 I went to American Comedy Institute in New York. Okay. As you were growing up, ngabo wali okula, comedy yekyali ekintu kye wali osinga okwagala? Comedy si kyekyali ennyo, nali njagala journalism. I want nayagala nnyo ebintu by'amawulire, especially news reporting. Ebintu ebisinga byali more in journalism, not comedy. So maybe I used to, because I was a news reader, so we used to read comical news, yes, both in primary and secondary. So that's when I started the idea. So indirectly the fun started from there, because I was funny. That's the fact. Yeah. Okay. Of course, the first bit of being a comedian is being funny. Yeah, of course. I mean, it doesn't, because comedy is funny. Yes. Okay. So, Teacher Mpamire, ovudde ku somero. How do you then go into the active or actual comedy? Mwaka chogo 2003. When I went to National Theatre for my first comedy appearance with Alex Mukulu. Yeah, so that's when I started performing at the national level. Okay. Yeah. Gwe wagamba bugambe okay kangende mu comedy nakwanguira no wingira no chikuba what? I joined the Fun Factory after Alex Mukulu. That's because I was acting Museveni, so it was easy for me to join another comedy group. Okay. So since then I'm with Fun Factory. Okay. Lwaki gwe wasalawo okumimikinga oba oku actinganga President Museveni? Because I liked him. I like him. He has a likable character. Yeah, he's a humorous person. So I liked him. He's simply he's simply having a sense of humor. And then I was also inspired by Ben Philly.
Ben Philly is a legendary Zambian comedian. Yeah, so Ben Philly gave me the courage to start acting as Mosei. Okay. Yeah, but from the bottom, I fell in love with the character of President. Naye okimanyiga mufaanagana? Siri sure. Kubanga nze olumu ndaba ebintu byo ne ngamba yidindako ono guy alabikira ddala nga president. Mpola mpola bwe tutyo tugezaako. Once you get used to something or otandika okukimanya. Naye kati as we go into the elections there has been of course wabaddewo abantu abatayagala muzeeyi olumu gwe tekikuwa hard time to perform in his character. Tekimpaako hard time. I've performed Museveni for the last 18 years. I think I'm one of the oldest comedians ababadde ku scene for a long time. Started acting Muzei in 2003. So up to now, up to now, or up to even on Sunday when I'm having a performance still as Muzei. So sina buzibu n'abantu banjagalirayo nga bwendi. Okay. Yeah. Comedy nga all the other professions obanga emirimu emirala mulimu of course ebizibu byosanga buzibu kigwe nga comedian as in the comedy industry bwoza ofunye? Ndowooza obuzibu bwandibaddewo appreciation of comedy as an art. So comedy is something that is an industry that is still growing, but we still face challenges of the audience, of how people perceive comedians. We are not paid highly like other artists. So music is always a priority. Like if you have an end of year party, It's okay. If you have end of year party, if they call you for a function, when you tell them that I charge this, they feel like no, but if Bebeko charges this, I take comedians also. So, but with time, people are now appreciating comedy, that it's now a force to reckon with. Yeah. Okay. Tukulaba nnyo ku street comedy. We all I've done street comedy before, and for me, wow, it was too much work. But you seem to be very, very much compressed, very much interested, and you're still pushing forward. Watandika, how did you come to start street comedy? I got an inspiration from my friends. They are from Ghana, called Rock Ghana. Rock Ghana, yes. So Rock Ghana, I used to watch their clips. So when I watched their clips, I said like, I'm a teacher already. People understand me. I'm a person who always want to think outside the box, to make sure that if I do this, I do this. If I do this, I do this. I'm a person who has been filming out of stage. I started with the skits of Teacher Mpamire. So it's something that I also thought about, and I felt like, oh, let me also inform Ugandans that I can also do something. That's why I can go on stage, I can do everything. I'm not just a stand-up comedian. So when the idea came, I realized that people would appreciate it because Teacher Mpamire remains Teacher Mpamire. So it will not be a surprise to them. The character, people already like the character. When a teacher is teaching, this time let me tell them that I'm now teaching you on the street. So but Rock Ghana helped me a lot. I used to look at what they do, and actually they were in Uganda. I hosted them. We had some clips. Now they are in Kigali. Okay. So basically that's how I started with the Teacher Mpamire on the street. Okay. Let's also talk about the fact that many comedians, first of all, they're not into their level of creativity. Yes, they are creative, but it does not cut across like the way you do. One, you act as president, you do a lot of skits in school, and then how do you manage that? Because nze ndabanga oba emirimu mingi. First of all, I'm professional in whatever I do. I'm a professional teacher. I teach at Standard High School, Zana, and I'm also a professional comedian, well trained from American Comedy Institute. They skilled me to be a diversified comedian. So it becomes easy for me because I love it. I love what I do. I professionalized it, so I know what the audience needs. So it becomes easy for me. Besides that, I'm a teacher. I follow a timetable. I follow teachers' code of conduct. I have a timetable. I know that today I'm supposed to be at school. Today I'm supposed to be filming Teacher Mpamire. Every Tuesday I film Teacher Mpamire. That is
released every Monday and Thursday. Then after on Monday I'm supposed to be at school. On Thursday I'm supposed to be at the National Theatre with Fun Factory. So I know my programs. Yeah. Katwogere ku mbeera abantu gye bakulabamu. Oli comedian ate oli teacher. Bw'osuubira abantu bakuwa, they accord you the respect that you deserve as a teacher and as a reputable person of society. It's one of the things that has enabled me to be loved by the audience. People love me because I'm one of the people who has never dropped my profession of teaching. I remain the teacher. I remain the teacher and I'm still a teacher. I send out a message that you can still do what you were meant to do, as you also do another thing. So that's why if I was advising Salvador would have remained an engineer and then he also joins comedy. It's the same. I can stay in school and I also teach outside school. So it's about timetabling yourself. It's about knowing what you want. It's about knowing what the audience wants. Then you go on that. Sometimes you film. Sometimes you say, okay, let me give Teacher Mpamire on the street a break, and then I also do other stuff. Okay. Omukyala ali atyo, omukyala kalo. Omukyala gyali mulungi. Weebali kuwasa. Kale sebo. Twawulirako luli nti wali oli supposed okuwasa empeta yagwa. Twamala kuhingira. Empeta egenda kujja tumaliza birala. Okay. Omukyala yakulumya omutima. Kuliko omukyala yakulumya omutima. Ebyo byaggwa dda naawe. Anti omanyi nkola research era before I meet somebody I get to know where have they been. Tunyonyoleko, how was life at that moment? Where? Nga obakumenya omutima. It was normal. Yeah. Nali nkyali muto naye kati ebyo naawe nakula dda ebyo. Okay. Ebyo byali bya kito twali tukyali batototo. Okay. Abaana bangi tubalabye bajoininze comedy in the industry. Buzibu ki gwe bwolaba abaana abato bwe bakola? And there's a lack of professionalism in what they are doing. First of all, abaana abasinga bavuddeyo nga copycats. If Gundi was able to do this, let me also do the same thing like him. So abasinga bonna olaba copycats era kyovolaba entalo nyingi nnyo mu ba comedian abasinga lwansonga oli agamba wabba ebintu byange ate wabba ebintu byange. Abantu batulabaga naye Gundi ono bayogeramu ng'oli ate Gundi ayogeramu ng'oli bali bajja ku stage baleka bakopoli. So yeyo challenge eriwo nti ekisooka abaana abamu balabanga bayingira mu comedy not basically because they are funny n'olwokuba nti yuage okulaba nga muvaamu sente wenaga kankyesibeko bwesibi ayizulwa ebimu abamu nekikwatayo naye bekitakwatayo era obalaba. So comedy okumuyingiramu olina okuba nga olina talent ekitone oba nga oli funny because you turn that fun into comedy. Olaba oba nga oli natural talent tosanga buzibu naye bwe babya kanyingira abaana nga bayola sente kyovola nti tumusanga mwezi entalo kati oli bwawulira nti eka Gundi nga yayitawo ng'awemula nange kantandika okuwemula era ogenda okukakana nga bonna omuntu batandise okuwemula nsonga bo balo ekkuba eryayisawo eri bw'aba yawemula nawe oli naga naye naffe ndowooza mu kuwemula bwe tugenda okukola ki okujja ssente naye nga ekirungi tulina association etugatta the Uganda Comedians Association egenda kutuyambako okulaba nga abaana abo tubayamba kubanga kati nze ndi trained mu American Comedy Institute nafunamu training emala nti nsobola okuyambako abaana era bwe nakomawo n'abaana be nakyaringako nemba training nembabuulira my comedy si somero but comedy you can be skilled. Ogamba omuntu nti kati bw'oba ogiraba oti oleeta otya punchline nti bw'oba performinga abantu fuba okulaba nga ovaako ojja bulungi ate ovaako bulungi. Abantu basinga nnyo okujjukira ng'ovaako singa bwe watandise. So omuntu n'omanya nti nno bwe mba nkola comedy ekisooka nina okuba nga mpandiika. Ekimu ekituleetedde obuzibu mu Uganda abantu comedian ne baba nga tebamalaako tebawandiika kitegeera oli ye naga nti nze ndi tasiwandiika naye comedy olina okuba nga you write down. I've been able to act President Museveni for the last 18 years ku nabyabufuzi omuzanya si kyangu nnyo myaka 18 ng'abantu tebakoowa abantu balikoowa nga agenze oba nga afudde ne bw'aba akyali mulamu abantu basigala bakwaga ne bw'aba afudde osoloza abazungu bajja kujja nga baagala movies naffe kenyini tusobola okwekolera movies za after life after muzeeyi nga mini bwe kyali. So
ekisinga obukulu ku right kuwandiika bw'oba osobola owandiika buli kimu kyangwa kati abatawandiika be oba osanga abawemula nga ye talina script asanga gundi simanyi waliwo okwekwasa ennyombo nze ndi spontaneous asanze ow'emberenge gundi kandabeko kandye ku mberenge zino ate yazze nga alina kwogera kino akakana ate azze mu mberenge ate kamala okunywa kati biyawo mututte ate kati leeta sente otampa sente n'ogamba nti kati script kije yawandise. So abaana kubayigiriza kuwandiika ne bamanya nti no okuwandiika kiyamba nnyo kiyamba nnyo era kitusobola tutwala maaso. If we have comedy writers, our comedy industry egenda kuba nungi. Okay, this is not a paid ad because abantu bangi bayinza okiroza naye for me as a person, as a comedy lover, ndowooza Fun Factory as a group is doing quite an amazing job. Ndowooza nti ye group emu gye ngenda nendaba n'abaana bange oba n'omwana wange nesifunamu kwesitaza because you guys are natural, you do your thing, it is acting. Kiddayo ku kintu kimu, professionalism. We are bantu bonna bolaba mu Fun Factory, they are professional comedians. Who is a profession? A professional person is a person who went an extra mile to get skilled in what he does. Yes. That is what makes someone professional. True. Kasitoba nga waskillingibwamu ne bakuskillinga obeera oli professional. N'ebintu bingi nnyo ebira kubanga eyo bwe bakuskillinga bakuwa codes of conduct. Kicho olina okukola abantu bwe baseka ennyo, abantu bwe baba baseka olina okugenda maaso bo baleka ne basirika then n'okola ki ebyo byonna oba olina okukola ki okubiyiga. How do you handle hecklers be bana abantu vaayo ku stage omukuba bukubi omukuba chupa omuvuma buvumi omuwemula oba olina nawe line gy'osobola omusendingira n'akola ki nakakana. So ebyo byonna kati Fun Factory advantage erina ku all other comedians ffe tuli professional. Buli muntu yenna ali mu Fun Factory ya training abasinga bava ku campus Department of Performing Arts and Film. Atenze nange era bwe nabalako neŋŋamba naye okuyitawo wano kansooke ngende nfunemu kagundi kubanga waliwo ekintu ekijja nga togenda kuddamu kukifuna naye kankozesa obusente bwe ninawo ngende Makerere era nenfuna training ate nengetinga ne extra mile nengenda nensaba President Museveni nti njagala kufuna training nsobole okuguka mu talent yange nansasulira nengenda mu American Comedy Institute gye banskillingira mu komawo mwe naanivayiringira Teacher Mpamire as another character. Okay, twogeddeko ku ekyo kakati nze ninawo obuzibu bwendaba nti omuntu bw'ofuuka comedian abantu olumu balowooza nti oli awo just because you're always funny, you're always crazy. Kuba ndabyeko for example ono guy yali ku WBS n'agenda ku BBS bamuyita Mbikukuju engeri gye yekozaamu sort of comedy, then engeri abantu gye bambala kigera the way you put on your costume olumu abantu tebabalaamu nti ekyo. How do you handle that omuntu ayagala okufuuka comedian olunaku olwaleero? Abantu olwo nti oluusi biba bibiri, wabeerawo abantu obutakutwala nga kikulu nga gwakyereetedde n'abantu okubeera nga gwokola kikyo nga tofaayo. So ekiriwo kiri nti sometimes oluusi abantu ffe waliwo ebiseera bwe tubaleetera okufa obutatutwala serious kubanga waliwo olina okwawula nti comedy mu reservingidde wano abantu balina okubeera nga olinamu surprise nga toli obvious nnyo nebamanya nti nonze ku Thursday mujja kunsanga nti ovola nti bwokola nange interview bwoba obadde osuubira ebiki kulinnya ku ntebe kola ki ebyo sibikola. Manya nti no bwomba oneetaaga mu comedy nsanga ku National Theatre oba nsanga comedy show yonna gye mba ngenzeeko oluusi embeera ffe tuvaako ffe tuweraga eri abantu ne bagana naye ano tebali serious era ali mu comedy akola ki oluusi kati nga olaba nti osobola okusanga sandi kyagadde nnyo olaba nga comedian bw'aba ayambadde nga yambadde engoye zatambulirako ku street oba wonna ate zabeerako ku stage. It's not professional. Omuntu olina okubeera ng'olekamu okwawula nti kati wano naye okusanga nga comedian engoye zeyabaddemu emisana ate zibamunabamu ku stage ebyo byonna kyetudda ku professionalism. Nze nina costume zange za Teacher Mpamire ninze sigenda na
zitambula na costume ziteekako n'omuntu okulivinga comedy in life nti akusanze mu kubona akufuma gwembwa anti kati ogwoba weewadde okusinza gwe buli kaseera oyagala jokes obeere ng'ozoogera mu bantu buli kaseera bakuyise ukyama naawe olina okubanga weefiiringamu noma nti bwe munneetagaana otherwise kyekivaako kubeera nti naye ate naawe ebintu bye watugambye ku street ate obizzeemu era okitegeera so olina okwekuumako noma nti kati wano kyobola nti nze onsanga n'ogamba oba yona azanya president oba ye Teacher Mpamire naye si yeye lwansonga seeraga bantu nti oba mba mbewulirako naye mba mmanyi nti abantu bange balina we banneetaagira kyovula mmaze emyaka 18 naye nga myaka 18 gyenzannyenga president tewali asobola waliwo abatakkiriza abatagaana naye alayika si oyo naye nga mbadde ku siini myaka 18 ngawaliyo abatamanyi nga nedda nsibawo ssente era abantu bangi nnyo basibawo ssente agamba Teacher Mpamire ye Museveni ama Teacher ama tulisibye wano emitwalo 2 Teacher Mpamire ye Museveni oba Museveni oba biguntu mulala bagamba nti yenzo olina owulira nga bakuba endulu nti bannaye bamulidde ssente ze lwansonga ne reservinga nsobola okukola ebirala nsobola okugenda mu wino nenoonya costume yange ya Teacher Mpamire nga tewali akoze so era challenge gyensanzemu mpozi nti bwe wabaawo ebifo ebikalu naawe ogaa nti kati leero kangendeko ku roast and rhymes oyinza okukakana nga bakuganye n'okuyingira bagamba nti naye nga lwaki tebakakasa nti oba yeggwe bagamba oyinza okulanga banno bannantu bababongako bannange gundi mwebale naye nga gwe abantu bakuyitako n'ogaba bannayinza atali fano basiri popular basiri ki naye nga ate bwe bagamba bannange oye tikyamanga bannaye nga bagamba bannaye tuwedda tetumanyi kati abo gakananga banno babawa gundi oba babawadde oli ayina mugagga ayinza okujjawo n'agamba oli omuka bannaye kambayiwemu emitwalo 10 wano gwe ne batakuwa n'ogamba bannaye mugagga nze oba tantegedde butegeezi naye bamuganaga banange mbadde simanyi but nze I prefer that life nkyagala nnyo nga ndi bwe ntyo nga ne reservinga to be very honest sikulabangako mu scandal sibeerangako mu scandal nze sikolaakola bigundi nze ndi omuntu wa bulijjo ndi muntu wa wansi okay tuweeyo challenge endala oba challenges zo as Teacher Mpamire in your comedy profession challenge zogamba bannange eno nze kati malewo oba katankomaawo katangiveeko obwa comedy buno basically sina nnyo gundi sina nnyo kusomoza kusobola kunzija ku comedy sina nnyo kusomoza kw'amaanyi kubanga ebisonga byonna ebisomooza mbyandolinga nebigira sina nyere kyenkugambye kyokka nti opportunities ozisuba baga bannange noga nange oba male kati nze actually problem gyenina challenge yokka ekisinga okuluma yakweyanjula nze kakana nze yeyanjudde ate ejjukira oli agamba nti work so hard so that you don't have to introduce yourself naye nze nzikakana ne introduce nze lwansonga bwe seeyogerako omuntu tasobola kuntegeera oli agamba nti bannange oyinza obeera ng'ogenda wantu naye nga abantu babaganya okuyingira naye omala banyonyola nze poliisi ensanzeko emirundi mingi nenkwata oluusi nga driver wange avuga speed nemuvaamu nga tewali poliisi teyaga kumanya naye bw'obagamba bannange mbadde ngenda ku show nze Teacher Mpamire ayita ne bane naagamba bannange wedda tetumanyi Teacher yeggwe nedda nnange sooka oyogeremu sooka okole ki koka Teacher tetukulinako buzibu genda naye ng'ogwe weintroduce nze naye ng'ate erinnya lyo walikola dda. Okay, as we wind up this interview, is there a future mu comedy wa Uganda? Future gyeri singa tubeera ekisooka singa tubeera wamu nga bwe twatandiseeko kati tulina ekibiina ekitugatta ekyattuka future mu comedy mweri ate ekyokubiri singa tugetingamu professional omanyi kati nga writing I emphasize writing kuba writing tova ku mulembe osiiba owandiika buli bugundi emitwe gyaffe gino girina ebintu bingi bweboga nti nze siwandiika comedy nze ebintu byange just funny ne ba Mr. Bean abatusingako nabo bakola ki nabo bawandiisi
Okay, katuogereko ku your upcoming show. Why did you decide to have a show on that particular day, 2nd of June? My first of all, I decided to have a show this year because I'm celebrating 18 years of comedy. Yes, natura wansine ndabanga mukama akoledde okubeera nga oli ku scene ya comedy okumala emyaka 18 ng'abantu bonna abasinga mu comedy abali mu comedy bakujjukira bye baga nti kale nze we natandika okulaba ng'ozannya bwoti zijjukira nga ngadda nze kale nakulaba wenti kaganga basinga bonna bagamba nti bannange for my first time to see you acting as president na this year nali wenti ne bwenti so nago okulaba nga ddala ntuuse nsajja kudde kulanga nange celebrating emyaka 18 nalina okucelebrating emyaka nga giweze nga 2 naye there is nalaba nga waliwo political uncertainty mu Uganda nga nti kankikole ekintu kino kive mu ddiiro tulabe ebigenda maaso kuba tomanyi bigenda maaso naye ekyokubiri kisho nali njagiteeka on 29th May naye ate ngenda okulaba ne Jose Chameleone naye alinayo show on the same day. Nandibadde mbisanya ne ngamba comedy and music is music naye nagala just kuwa respect Chameleone is a legend. Manyi kati ffe botunuliramu omuyimbi nga kuguse abayimbi nga bola Bobby Wine, Bebe Cool, Jose Chameleone oba tunulira bingi nnyo byobayigirako botunula Chameleone nomanya nti he is not a comedian but Chameleone anjigiriza perseverance anjigiriza ntopo wa game ayikuyigiriza ebintu bingi akuyigiriza nti beera nga buli kasero beerayo ne hit bagamba nga toyimbye so omuntu ngoyo bwobanga olina kyomuyigirako nga Bebe Cool nga Jose Chameleone nga Bobby Wine abantu abo kati bwaba ategese show omuleka kubanga ate abantu bewe nyini ogeye kusanga bawagizi bange ate nga osobola okumala show ate naye najja nakukolera show ate nawe osobola omukolerako so neŋŋamba nti kankoleki kamuleke Chameleone a celebrating kubanga he's a legend nange nyinza okuba ndi legend mu comedy so legends respect legends. Okay. Abana weza bameka kati abaana abasajja abaganda bagamba omusajja tabalirwa nzaalo so abaana sijja bakubuulira ninga wakaweza abo bameka kuba tukyabala kuba ffe tukyazaala muzaale naffe tuzaala naye nga ndi muzadde. Okay. Oli muzadde oli musajja mufumbo weewaawo tweyanza nnyo naye toyogedde specifics za show egenda beera wa show egenda kubeera ku Wuma Exhibition Hall egenda kubeerawo nga 2 June ng'enkya Matters Day so abantu balina time okugenda okulaba show ate bawumule enkya ku Matters Day so egenda kubeerawo ku 2nd June ku Wuma Exhibition Hall Wuma Multipurpose Hall not exhibition Wuma Multipurpose Hall ordinary etwandiise O level egenda kuba ya mitwalo 3 VIP gye twandiise A level egenda kuba ya mitwalo 5 and then table ya kakadde kamu so abali ku university bagenda kubeera ku table kakadde kamu aba senior 1 to senior 4 abo ordinary level mitwalo 3 abagala advanced level ye mitwalo 5. Okay. Muntu asubire ekikola olunaku kigenda kuba kirungi nnyo production egenda kuba nnungi because this is going to be one of the best shows ever. The setup is going to be nice. It's going to be it's going to take back people. It's going to take people back to school. Okay. People are going to feel like we need to we were at school. Kwa feeling egenda kuba nungi nnyo. Tables zigenda kuba nungi bigendo bako table gendo tula ku table yo table zijja kubawo aba baka benchers kubeera ku kapande kamwe table yamwe bamwagala nga mwe bamwe abani so kiga kuba kirungi setup egenda kuba nungi content ye omusomesa tasobola kuulwa kyasomesa ebintu syllabus tugenda gimalayo yonna tusubira abagenyi bangi ab'enjawulo abagenda okubaayo. Ensi mmeka z'owakakolera mu comedy? Nakakola mu nsi eziwera zesobola nakati nakubala muwendo mu Africa mbaddeko emirundi mingi e Rwanda, mbaddeko emirundi mingi e Tanzania, mbaddeko emirundi mingi e Kenya, mbaddeko emirundi mingi e South Sudan, mbaddeko Zambia, Zimbabwe, Malawi, Namibia, Botswana, mbaddeko Denmark, Sweden, Finland, performing emirundi ng'etaano mu UK, emirundi ng'etaano mu US. So
Okay. Mirundi mingi nyo gyentambudde. Okay. Weewaawo bannange mukoze omulimu gwa ttendo okuba nti mukyatulaba kuva gye twatandikidde mpaka nakati tutuno tutuuse okuba nti tukomeekereza. Nze Dennis Duke Oniala, olunaku olwaleero mbadde ne Teacher Mpamire. Nasalawo okuba nti mbafunira abantu abali inspiration in the society, abantu abakozeewo ebintu ebiri visible, and this is one of the guys ruling the comedy industry in Uganda. As usual, I tell you, go to Microfuse Uganda Limited because they are our sponsors. Go and of course get yourself IT related issues, be it internet, it's an IT company, so bakolera websites, brochures, byonna byonna ebyo byewetaaga ku mukolo go, bakola hotel menus, social media management, buli kimu kyewetaaga gendayo batukire ku namba 0772 47 5 Until then, it's a goodbye from us. Nenga olunaku 2nd June 2020 tuline Teacher Mpamire at the multi-purpose hall that is Uma Showground. Until then, it's a goodbye. We love you.